Motivational message. And the Arajicha and the Yasanso, Yasa Arkan, Nano Penso, Mamma Mienu Yangagene, said Apollo Kaya, oh, first Corinthians chapter 10, was this year the deals here no more. I did be a year, I mentioned that the Indian says so no, and I said that a woman, no action. Ade bra yekọ ntamuno adechie wahwe yekọ esunu no aboye wo ba bra obane fo sore so ni beji asi yeda ye ne yeda yesa aganya nso wahwe yeso amade pa achi masida so emfama no ye wotini kan eye wunya emai na arachichinsam a ye motivational message na no de dia ye beka waso mano penso ye mo pai ani jesam ene wawurade mo bro when I was doing to so no, I didn't know every day no real more ye. Shall I know around the summer pencil when you left the sumo? When you not just say, I did change over Shapa at the mountain. Yet I was saying, Yana was saying, hey, when you're for sense, a woman when you know, told you as I soon you know, as I showed the enemy, now Philippa by then I walk. It does that and then come for other one. Yes, sir, I share one year, am I in five or any one to say anyone when you are here. Show my soon at you, my so friend. Says a woman waffle. A bra was a senior no so now will be quite a show of the phone. What catch it say, where we are Mount Pajan water. And the chain inside the chain so, or at the part at the mountain. Where we are quite a water, my nutrient of pencil, and my essence, a woman. That I was saying, oh, Christ, what was soon. You are quite fasting, and once I'm an emerald of Padam, man, no cry and Neddy. Not a day, I register some so, and you will be a cry and who any emissary. Show my day, knock out mount. Peja kwa e Christ wa be amen adofo anopenso asembia eto enanu mensa bi eno na me no bi no e ba beche wase na asem no e ya yorobo esanso e ya ni jese asem no eto nkofo mensa ba ko de odifo ba ko de kramoni ba ko so e ye konfo obi a e konfo obi a osuma abosom no wasem e na ye ka ma me no bi no yetutu e na enko 1 John chapter 2 verse number 17 na asama John kan yeni o se wiase ene enimu akonode nyina betwem akọ na de betena woda ne awurade asem Matthew so kan ye Matthew chapter 24 verse number 35 to 36 o se osoro ni asase nyina betwem akọ na de betena woda ene awurade asem anu ti ni pasa wo pu awurade asem a na wakọ wopu awurade asem a na wapo nimdie woze ya so kan wose nimdie wapo nti mapo se na ye ma adiefu mapo se bedi masofo na bra na eredos no na ye bone yeso eredos nti se ye ka ye bone na ye sere bone fache bible se bone fache e wo ho ma wona wonya nuwo na wotwe wo mu efiri wo bone mu ono na bone fafiri e wo ho ma wo se me no mienu ye nya bone fafiri a na ye hunu se ya twe wo efiri bone mu na ye hunu se ye betwe wo efiri bone mu answer be nya bone fafiri na say what kind the book of Psalms 6 verse number 5 Solomon and Muslim o say ajonsa kira ya eniho ama awufo enu ti bra me no mienu yeti asi na ye wo nkwa ye wa ahwodeni sa bre ena ye se ye nya ajonsa kira na je wawu no oni ajonsa kira enwo na je wawu no oni ajonsa kira bi enu ti atiasefo na me no mienu yeti asi na ye ti aracheche ma me no mienu enya ajonsa kira asami eto sankofo miensa we na ye nkoso a ye beti asama na saa nkofo yi omunkofo aka ewo car station na bra mofo car no car ntuye no obi abisa na wosa emia na wokọ he adechi na menumi na ebehia car ni he na o iti saa nkofo na shankafo ka ho omuye nipa miensa pe na na mokọ akwantu sankafo shankafo no one driver no one ani yehu a Yesu Kristo no na okashi na yenko ehe no tu ye no omo nyina mutim
obia bisa ne nyonko baby a ɔkɔ bia bisa wo nyonko dia o kwa akoye mo nyina nya odo ekeka mo wonsam edi nkomo kama kramono ne kana samase okomeka odifo no so kan se ono so ekọ kaka nyame asem agi akra na konfo no aye nipa no a osum obosom no ono so ekan se ono so ekọ akogunsa ewo nsuo bi so atwo bi kra afi nsuo na ebra kan tu ya moko kakra kono finfini ena nafa woni to mo nyina daaye urade be ye najima isansa ode asam no asoma adifo ene asambakafo ene ekramofo ene wana osonso asoma abosom obia so oye najima obia so oje no nkwa sanse urade asoma obi biara nti obia eye najima yanka the book of Isaiah chapter 23 verse 22 na ebi asem no ebekwa awieye no beye atamfo ama de otawo se wuchi asem ni yi a Ezra asem ni yi me atamfo ama de otawo ebi na ka watamfo nko a anka wase wabubu wadane ni freni wadane botoni na wadane kwatani the sense obi eka asem no na wuti asasem no nti wenya nkwaje saa onu yakro no a oka asem na obeje wo kra nkwa no efi owuo no kwata asem no kwata ne mu no obeya tanfo e de ama ne otanwo na tanfo kra ebe doso asrewo a obeka asem no na wogidi ni na ebra na omo ekon na no fa omo nyina no mfrafo mu na odifo na ni etse nti nanem no omuno se ka no ekwa konya akwanhia da yeso nti na niti yana na onya na nyinwanom eka kire wo mose ye ko akwantu na ka na yetimu no wona da ye mu no omuno se ka ne konya akwanhia nti se ebeji ye nyina kra nkwa anka ma ye nyina yensifo Bible si baby a wugidie wo no eho na wututu anamon edefa na baby a wugidie nso ewo no eho na wobenya nkwaje ewo na sa wugidie no esiwo eyade a ehile efi awurade a nkwaje befiri mu aba na sa baby a wugidie ne ewo no so eyade a efiri awurade a ewo na ode beba enu ti odifo no hyase kan asam na kire wo no omo nyina manje ni esanse mara enim se okoma e kan kwa kobo mpaye konfono aso onu se oso okogu nsa ade ade obi kra nkwa enu nti didi nyina se ne se boso no etumi age no nkwa enu nti de oka no na duro etumi eye agima enu nti se ka ne konyi akwanhia krampo na sa konfono ebetumi ayere fika enu enu nti wanje sa asam no enni enu nti papa no ka asam ni ye no ana oka kire hyenkani se wasrawo onyina na onsifo de wahunu ni enunti onko bi waka asem na wie o waso okoka asempa age akra enunti waka asem no de awrade de soma no waka wie waje ne kwaje waye ne kra kwaje ho adwuma what kind the book of John chapter 9 verse 4 wase adechie biara ye frɛ ne enne odana se wunyane a ye okra ho kwaje eho adwuma sense ono ena bema okra enya nkwaje anuti osifom ena ka no sanso tiaso na Bible kan ewo John chapter 4 verse 34 Yesu anum asamye wose adechie biara bia na obedi ni se obaka awurade asem obeye agya na apede ono ena hye ne krade no na ohye na nigye enuti ebia sa asabuni ebekwa awieye no obenya anigye anase ebeye wayo sa nkofo we atu amwakwantuo so nipa bakwasi aka nipa mienu ehyenkafo no ka won aka nipa miensa hyenkafo no yato ne din se ono ne awurade enuti wode wo mokọ enuti ka no ko nanim kakra ya ena akwanhia ebaaye esu ebia no pe ena ka no ekotoye
deɛ ɔse ɔkɔ gunsa no ɔne ne kosua ane ne nsa ane ne dwan no ekowu wɔ nsuo na no pɛɛ na bia ne gidie wɔ no ɔkɔ na wakonya asoɔyɛ wakonya nkwagye ɔkɔhwere no wuo waka maram no ɔno na ɔnwuyɛ na ne so abiri no watɔ emu na ɛbra kaa ne da hɔ no ɛna kaa foforɔ ɛbɛtwa mu otwa mu ɛkɔɔyɛ no hunu sɛ kaa edi kan no ɛno na wakɔtɔ nsuo na ano pɛɛ no ɛno ti ogyinaeɛ ɛma nipadɔm no nyina esi baeɛ ɔmo baeɛ na aka nipa mmienu pɛ hyɛnkafoɔ no mo hu no ɛsiane sɛ ɔno ne awurade ɔnam mframa mu na ɔyɛ n'adwuma wasoma me no mmienu sɛ yɛnkɔyɛ n'adwuma ɛno to ɔka yɛ ho ɛbrɛ a yɛnhu no ɔmo ahu hyɛnkafoɔ no na ɔmo ahu no ɔkɔmfoɔ no wadane afunu ne kra afiri ne nsam Bible sɛ ɛbrɛ a yɛte ase saa brɛ no ɛna yɛ sɛ yɛpɛ adwensɛkyerɛ Psalm 6 verse number 5 ɔsɛ there is no repent for the dead awufoɔ ɛnni adwensɛkyerɛ bi saa brɛ a me ne wo mmienu yɛte ase ɛna yɛ sɛ pɛ adwensɛkyerɛ ho kwan saa brɛ no ɔkɔmfoɔ no awu nnwan ɛne nsa na ɔde kɔ akɔgu no wawu agya ɔmo hɔ nnwan no kora awu nsa no kosua no kora ase wanya adwensɛkyerɛ o ɛsiane sɛ wantie deɛ odiifoɔ no ɛkaeɛ odiifoɔ no sɛ awurade asoma no ɔkɔ akɔka asɛm ɛno nti ɔkɔ akɔka asɛm no agye akra wagye akra no ɛwɔ ɔkaa no mu ɔno deɛ wasifoɔ wɔyɛ no kwagye ho adwuma wie ɛno nti ɔka kramoni no ɔno so deɛ ɔsɛ ɔkɔ mɛka ɔkɔ akɔbɔ mpaeɛ kra kaa ne nya akwanhyia no n'ani so abiri no ɛno nti wɔn a wɔn bɛduru wɔn apagyaa no ɛde to kaa no mu sɛ wɔn de no kɔ ayaresabea adɔfoɔ asɛm no yɛ anigye ɛyɛ ayerɛhoɔsɛm na yɛde ne kɔ no watɔ mu ɔntumi nkɛsa yɛde funu no nso ato kaa no mu a yɛde kɔ mɔkye saa nkɔfoɔ mmienu baako adane funu baako adane emu wɔn hu obi a wɔn bɛbisa na asɛm ɛsiane sɛ wɔn a wɔn hu wɔn nom nim sɛ wɔyɛ nipa mmiɛnsa na mɔfo kaa no te sɛ ɛhu nipa mmienu hyɛnkafoɔ no kora deɛ yɛhu no ɛno ti yɛde maram no kɔ yɛkɔduru ɛkɔm baabi no yɛkɔduru ekuro bi so ɛhɔ no mu ana n'ani ɛbaa ne ho so mara no ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔkasa na mmerɛ a ɔde bɔ mpaeɛ n'aso ɔsɛ ɔkɔ akɔbɔ mpaeɛ na ɔbɛhwɛ yi a mogya ɛna afiri no no ne ho nyina atwitwa na obisa wɔn sɛ na ɔbaa ne sɛ ɛna afidie ato ne sie wɔn a wɔgu mu no ɛka kyerɛ ne sɛ kaa no a wɔfo wɔyɛ no ɔbɛyɛ akwanhyia ɛna afa wɔayɛ de wɔkɔ ayaresa wɔsɛ ne mmerɛ a ɔde bɔ mpaeɛ n'aso nti ɛsɛ ɔkɔbɔ mpaeɛ ɔmo nso sɛ ɔmo ntumi ngyaa no na ɔnkɔ bere a mogya efiri no no ɛno to si ne tiri ase ɛhɔ no mu ana ɔkaeɛ bere a osi ne tiri ase ɔbɛbɔ mpaeɛ nti kaa no hyɛ aseɛ sɛ ɔsan so ɛbɛtoa so ɔde n'akɔ ayaresa ɛhɔ no mu mpaeɛ bɔ no mu ana ɔkaeɛ sɛ na yɛ nam nipa mmiɛnsa na ɛfo kaa no na me deɛ na saa mmienu no wɔ he wɔn a mofa no ka kyerɛ ne sɛ saa nkɔfoɔ mmienu no baako pɛ ɛna yehu no ɛne kɔmfoɔ no ɔno deɛ wawu yɛde ne kɔ mɔkye na wo nkwa na yehu yɛ aka na baako no deɛ yɛhu na ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔbɛka asɛm no ɛde akyerɛ anuanom no wɔn a wɔtwa ne ho hyia ɛwɔ kaa no mu na moma yɛnhwɛ adeɛ kakra ɛwɔ Amos chapter 8 verse number 11 wɔsɛ ɛkɔm bi reba na saa brɛ no ɛnya ɛkɔm a ɛba asase so ɛnya aduane kɔ na ɛyɛ onyankopɔn asɛm no ɛho ɛkɔ ɛna ɛbɛde nipa dasa saa brɛ no ɛna ɛbrɛ a ɔne omienu yɛwɔ mu ɛno nti maram no hyɛ aseɛ sɛ ɔka asɛm no wɔsɛ ɛbrɛ a yɛbɛdu mfimfini no papa no a ɔso ɔyɛ odiifoɔ no ɛka asɛm bi nafa yɛ nyinara na bere na nu ti ye no na onyane ye ɔka kyerɛ yɛ sɛ beebi a yɛkɔ na akwanhyia bi ba besi ɛno nti moma yɛnsi na ɔka yɛ no yɛ mua kɔnfɔ no ka sɛ ɔno kora deɛ sɛ ka ne konya akwanhyia obetumi adwane ne kra betumi atu Africa no ɛno nti ɔno deɛ onsuro na me so me ka sɛ me kɔ me ka me kɔbɔ mpa nti awurade na ɛdɛ me kɔ ɛno nti me nsuro deɛ nyame bɛyɛ biara ɛyi ɛno nti saa wonu akoro no deɛ osiri kwa no mu mfimfini
Enti baabi a yenam tese menim baabi a owo sesia ene nje sam ne se saa mara no eka asem no na wona wote ho no ehunu se ampa onyankopon ayi ne ma asi nkwaje emre onyankopon aka asem no e de akire me ne umienu enu tise be yesitie ama awurade asem a anka ono beboaye ne sanse nimidie ya ponti awurade apo yese enya difo ene nsempakafo wapo yese emaye ni asofo ne sanse bra na eredoso no nipa redoso no na bone so redoso patakarifo adoso amaye kramofo so yehunu papa ewo mu kotu adoso ama adifo no so yehunu papa ewo mu no difo no wan odifo ni nyanyankopɔ asoma no na ɔka je awurade asem na ɔnyi bi mfim ɔnfa bi nka no na yɛfrɛ no odifo na yɛkan the book of 2 Corinthians chapter 6 verse 2 ebia ene a me no ekase ene eya adombre ema me no mi se wo betie saa asem eya rechichi sem yi na wo de wasem akoso wo de wadwene adi akira ebia saa asem no ebeye wa rechichi ebeye nkwaje enwo agima ene eya adombre a me no mi no yekase 2 Corinthians 6 verse number 2 ono ebeye ade a ebeje omi no mi no yekra ebepepe ye ne misuo ama ya hunu se ampa onyankopon enipa ewo ebia sa na efi a wotimu odifo bi tiwo oka wa yika sama wonje ebia sa na abusu a wofiri mu esofo bi wo mu otufo a wonti nanso no saa enipa no ebia obetumi aka wasam ebetumi atufo ama watumi anya adwensa kira na Bible se adwensa kira e wo ma wona wote ase na breno a papa no eka odifo no ka asam no sa wagidi ya anka ebia sakramoni no wanya no ho mark na papa na asem no ka twa ato nyina ne se metie ya anka ebia sa prepare a moja efrim ya anka menya se mentie adifo asem enne hwe me ho prepare se ebia maram no odikan etie ya anka moja emfiri no enne sa ekuro no ebena hunu se wanya siti ama awurade asem nti enna sa asem yi sa ekuro no eda ne sa ho ene nano ene nanim adofo fa sa asem we bi fa yo abapase penifo ebu baby se nyankopon efa na asem ede suma odifo a oma asem no empa woka Habakkuk chapter 2 verse number 3 na o se anisode hunu eda so e kire ebre na bre ne do ne de wanka na obiara so enim age agya no ko ebia sa wo ye sa sitie e ma sa asem no anka asem no beboa anka wo benya nkwaje anka ebia sa okonfo no wanhia no wu enehwe wode ne gidi akohwe saa niema ne mu wakohia akonhia isasa wodi adro bi se obetumi agira afi akonhia bre enne wadada ne kra e dia akosi owo mu adofo fa asem we bi e wa bakwasa de wotene ka eye woni abema elai emama asem enye wo enuwe echiwade ebia samre mbaba wopunu mu a ebia asem no wate abre ebia asem no wahu abre nanso asem no ba e wo kwantene ne so e wo kwanfoforo so a ode ba masasa ne bi eno beboa ema wanya nkwaje ora ne ka ho na hye wode na yehwe ade kakra bi Romans chapter 3 verse number 23 wose bra ye nyina ye bone nti awurade enum nyam aboy enu ti ye betra sa bone ni mu na ya hwere ye kra nkwa ye betra sa bone ni mu na ya hwere obi nkwa na ye betra sa bone ni mu e ma ebinom akowie wo owuo mu ana adofo Nyankopon di asem ya soma Onyankopon ama woni bi se ebre mu fato ndwom kra na chiche obi were fato ndwom kra ma obi enya agensa trai fato ndwom kra mpo ma obi enya aniswade hunu ewo ne daache ema obi enya arachichi nanso isan safari a wo fari nipa ene bone a wo na mbonti wura fi sasa na se yenyina ye di busa bone ya kire a awurade asam ebehwere ma yenyina yenya agensa trai isan se agensa trai e wo e mate asefo ma me no mienu ye hwe ye ho efiri bone ho na ye hwe je awurade ewo edeman what kind the book of
Psalm 24, Psalm 124, verse number 1 ekwo nyina kan kwase wase senya awurade na wayafa anka bone ene fidi a awurade nipa asam nipa bone yafo susu ye nyina anka me no mienu yekoto mu na sanse awurade ewo anipa ade mayenti ade chinso wasaso amaye wasaso amaye ndaso wasaso amayati asam fofo ma me no mienu yefasa asam ni sanse nyema ekwo ebe nyinara enhye yekra Niema ekwo ben yinara ema yedi ayo na urade asabuma ena betu achechi menu yewe urade kan ya mo no ye bobo sense no ena betu ni aje menu every year money wo kai Psalm 55 verse number 11 Isaiah chapter 55 verse number 11 wose mani mu asem enko ensa ma me je ebra onye de me awurade ne kan enu ti asem na ba ewo ekwan biara so akode ba enu ti de ba onchen no fa emu aba no no ena ebia ebe ma nkwaje enu ena ebia obeyi wafi so hwe eni fidie bia wo kwa akoto mu ade chi awurade kan wona hye wode na mojide na arehye mu se wo ba fa asem ne bi ewa ne mo nya to base ne nya dage na tie sa asem na asem na wie ye no wo behu asem no na yoro wo ene na nigi a ode be awurade kan motivational message. The Lord is our wisdom and instruction. You see wonderful words of life and beauty. Teach me faith and duty.